Good morning, everyone. Welcome to yet another OET writing session where we are discussing yet another case note from Teachers Academy, and this is Aishwarya here with you people. So, very warm good morning to each and everyone. So as usual, we people are back with yet another live where we are discussing the different aspects and the strategies for OET writing. And for today's live session, as you people can see, I have taken a letter where we are writing this letter to a psychiatrist. So when we are writing to a psychiatrist, what all aspects that we need to be taken care of, or when we are writing to a reader where the emotional aspects of the patient is being projected, how we are supposed to organize that particular letter. This is going to be our topic of discussion, and in order to get a clear-cut idea, I have prepared a case note where we people can analyze the different aspects of writing a letter to a psychiatrist. Okay, so here I welcome everyone to yet another OET writing session, and this is Aishwarya here with you people from Teachers Academy. All right. So let's just wait for a couple of seconds, and yes. So I hope everyone is doing good and doing good with your preparation as well. So here we begin our today's live session, OET writing session, and here we begin with the case note. So as per the case note, it says that assume that today's date is 22 May 2021. So 22 May 2021 in the today's date. You are a registered nurse at Osborne Park Rehabilitation Center taking care of Mr. Edwin Broker for 3 months. A registered nurse Mr. Edwin Broker 3 months registered nurse. Today's date is also mentioned there. And the patient details are also being projected here, like the name of the patient, the age of the patient, the address, and the admission date as well. So admission happened on the month of February, and the today's date is 22 May 2021. So a couple of months in the gap particular case. And the diagnosis says acute ischemic stroke and post-stroke depression. So patient in a post-stroke depression or query and hypertension, diabetes mellitus. So acute ischemic stroke, post-stroke depression with the query, and hypertension and diabetes mellitus. All these things has been taken care as the diagnosis. And the medical background says in the month of February, the patient came with a sudden onset of facial droop, one-sided weakness and slurring of speech, admitted to the hospital, CT scan was normal, and the thrombolysis was done. So when he came with the stroke, we managed him with the thrombolysis. And first date and in subsequent days, his condition improved, vitals became stable, moderate dysphagia, therefore referred to speech therapist. Patient was anxious about the recovery, and we have started the treatment measures as well, like aspirin. And the patient started tolerating semi-solid diet, independent with his mobility, discharged from Royal Perth Hospital to Osborne Park Rehabilitation Center for ongoing physiotherapy. So what I wanted you people to know is, if it is capital PT, that is physiotherapy or physiotherapist, if we are taking it in a small letter manner, that should be considered as the patient aspect. Okay, so when it comes to this particular letter here, the patient is being discharged to the rehabilitation center for ongoing physiotherapy. Alright, and the 21st February 2021 at Osborne Park Rehabilitation Center, physiotherapy and speech therapy have been initiated. So even though it is mentioned as initiated in the case note, we are not supposed to use the word initiated with respect to the therapy. So you can replace that particular word with a provided. Or comments can also be used. Physiotherapy and speech therapy was comments or were comments for the patient. And the dietitian reference was also made, and assistive devices were installed, and he made good recovery. And in the month of May, some behavioral changes were noted. And the patient lost his weight and appetite, and he seems depressed with a poor grooming in the sense he was not taking care of himself in the right manner, and he refused to take the medication, less interested in physiotherapy, and he was not coming out of the room, and he seems to be completely withdrawn from others. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. And the cognitive behavior therapy and daily counseling were also started by a mental health nurse. And on 18, he
she attempted suicide saved by the take carers, and the information was conveyed to her family members. And when we assessed the patient, we found that his psychological symptoms were worsened and he showed paranoid behavior, delusion with a lack of sleep. ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. And on 25th, that is today's date, what happened with the patient is meeting with the family members, explained the possibility of post-stroke depression, suggested reference to a psychiatrist for detailed assessment and management എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And let's see the writing task as well. Using the information in the case note, write a letter to Dr. Henry Robinson, a consultant psychiatrist, outlining Mr. Brooker's history and current situation and anticipated needs. Address to Dr. Henry, consultant psychiatrist. So you're a psychiatrist. We are supposed to give a detailed idea regarding the patient and the anticipatory needs. Anticipatory needs in the sense what the psychiatrist is supposed to do for the patient. എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞ് letter എഴുതൂ. That is the letter is all about. Okay. All right. So I hope you people got an idea regarding this particular letter. Now just let's develop the letter one by one. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് letter എന്ത് ചെയ്യാം, develop ചെയ്യാം. So we'll start with the very first step, that is today's date, which is mentioned as 22nd May 2021. So you people can comment in the comment box how you people are supposed to write the date. So basically, as you all know, we are following the standard format. So standard formatil how we are supposed to write the date എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എഴുതാവുന്നതാണ്. And right after the date, the second part is address of the reader. റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതണം. And when it comes to the address of the reader, it is clearly seen that the reader has a name, that Dr. Henry Robinson, and his designation is consultant psychiatrist, 56 Rose Garden, Perth. This is going to be the address of the reader. So as the reader is having a name, you can even fix the ending of the letter as yours sincerely. So this is going to be a with the name address. So you can end the letter by mentioning yours sincerely. പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay. All right. So let's begin the letter. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു. Then we can go with the salutation. The third step is salutation. So you people can let me know how you people are gonna do the salutation for this letter. As the name of the doctor is Dr. Henry Robinson, we will be writing the salutation as Dear Dr. Robinson. This is how we are supposed to write the name of the reader. Okay, a salutation with respect to the name of the reader. And then you can go with the reference line where we are mentioning about the patient for the first time. R.E. Mr. Edwin Brooker, aged 56 years. This is how you people can write the reference line. You don't need to put the dot over there, but you can just write 56 years എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം. So this is how we are supposed to write the reference line. So for 4 steps കഴിഞ്ഞ് we are moving on with the introduction of the letter. And when it comes to the introduction of the letter, it is clearly mentioned that what is the reason behind sending the letter. So the purpose word is mentioned here in the discharge plan itself or the last update, that is for detailed assessment and management. And this is going to be a complete reference also. So how we can write the introduction? I am writing to refer Mr. നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് നോക്കുക. സോ മിസ്റ്റർ എഡ്വിൻ ബ്രൂക്കർ, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ എഡ്വിൻ ബ്രൂക്കർ ഹു റിക്വയേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ റെഫറൻസ് ലെറ്ററായി, അൺനോൺ കേസായി, എഡ്വിൻ ബ്രൂക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരായി, ആൻഡ് then we can also go with the detailed assessment and management എന്ന് പറയുന്ന പേർപ്പസുമായി. Then we are supposed to go with the condition of the patient. Condition of the patient is explain the possibility of post-stroke depression. So നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് the patient is
is having post-stroke depression, that is with a query, ഒരു question mark ആയിട്ടാണ്. So among the diagnosis, acute ischemic stroke, hypertension, diabetes, ഈ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ആരും നോക്കില്ല, psychiatrist won't be taking care of. പക്ഷേ the psychiatrist will definitely deal with the depression part, and the depression is mentioned with a query over here. So as it is a query, how we are supposed to write? He is suspected to have post-stroke depression in full form. This is going to be the medical condition of the patient എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. And psychiatrist ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ we can start with the social aspects of the patient, but here it is not clearly mentioned whether there is any specific social and medical history. So അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? പേഷ്യന്റിന്റെ പോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് we are supposed to inform the reader regarding the stroke experience of the patient. So you could say as a part of medical history, നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്, on 14th February 2021, the patient came with a sudden onset of facial droop and one-sided weakness and slurred speech, and which was managed with a thrombolysis വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്തു എന്ന് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എടുത്താൽ മതി. ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ സ്ട്രോക്ക് ബട്ട് ടു ദ പോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഡിപ്രഷൻ എലമെന്റ്. ആൻഡ് ഓൺ സബ്സിക്വന്റ് ഡേയ്സ് ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ മോഡറേറ്റ് ഡിസ്ഫേജിയ. മോഡറേറ്റ് ഡിസ്ഫേജിയയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? സ്പീച്ച് തെറാപ്പി കൊടുത്തു. But still the patient seems to be anxious എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So do we need to mention about speech therapy എന്ന് നമ്മൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാം. But obviously post-stroke depression ആണ്. So obviously the patient will be worried about the post-stroke elements of the patient. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരോട് പറയാം, that is moderate dysphagia, refer to speech therapistന് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാനേജ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ആ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ അറിയിക്കാം. And subsequently he was discharged to the rehabilitation center for ongoing physiotherapy, and he was provided with the ഇവിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? We only need to mention it in a very concise manner. വളരെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് ഒരു 1 ലെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞാണ് 1 മെയ്യുടെ കാര്യം, 18 മെയ്യുടെ കാര്യം ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് മെയ്യുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, 1st May 2021 എന്നുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ you can talk about in detail from here onwards, because all these things have been showing has the signs of the post-stroke depression. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു 1st May 2021 തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലെറ്ററിനകത്ത് പറയാം. The other aspects can be concise in a very neutral manner, like initially the patient had the came with one-sided facial droop and all, which was managed with the thrombolysis, and on subsequent days he made good progress, but still he seems to be anxious, and he was provided with a speech therapy for slurred speech, and physiotherapy was also commenced for him, and he has made good progress ennu paranju namukku endu cheyavunnathaanu, was made good progress and sent to the rehabilitation center ennu paranja oru first body paragraph namukku set cheyam. Adu kayinju from 1st May 2021 അവിടം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്, because all those things have relation with the post-stroke element. So you could say on 1st May 2021 Mr. Brookson showed some behavioral changes with the poor appetite and weight loss of 6 kg. 6 കിലോ വെയിറ്റ് ലോസും പുവർ അപ്പറ്റൈറ്റുമായിട്ട് കുറച്ച് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ആര് കാണിച്ചു? ബ്രൂക്സൺ കാണിച്ചു. ഹി സീംസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് വാസ് ഇൻ എ പുവർ ഗ്രൂമിംഗ് സ്റ്റേജ്. പുവർ ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഹിം ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ. അവരെ തന്നെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹി റെഫ്യൂസ് ടു ടേക്ക് മെഡിക്കേഷൻസ് വിത്ത് ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി. And he was confined to the room and seems withdrawn. Was not coming out of the room, no interaction with others എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു 1 വേർഡ് ആണ് withdrawn എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ he shows withdrawal എന്നും പറയാം.
shows withdrawal from others, ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് withdrawal കാണിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And the cognitive behavior therapy and early counseling was started for him. Basically ഈ പറയുന്ന ഓരോ എലമെന്റ്സും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ലെറ്റർ റീഡറിന് എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. And moving on the second aspect, on after 18 days or after a couple of weeks he attempted suicide, and this was which was informed to his relatives as well. So റിലേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അറിയിച്ചു. സോ അയാൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അറ്റംപ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ബിക്കോസ് ഹി സിംപ്ലി മെയ്ഡ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ബട്ട് വാസ് സേവ്ഡ് ബൈ ദ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹിസ് റിലേറ്റീവ്സ് വെർ ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൺ അസസ്മെന്റ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റ ആണ് കൊടുക്കാവുന്നത്? ഓൺ അസസ്മെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് കൊടുക്കാവുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് യു ഓൾ ആർ നോ, on assessment എന്ന് പറയുന്നത് the rest of the sentence should always be in past tense. on assessment കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട്? past tenseൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട്. so on assessment he had worsened psychological symptoms with paranoid behavior, delusion and lack of sleep. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് സിംറ്റംസ് ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? പറയാവുന്നതാണ്. All right, and once we mention the own assessment part, you can talk about today. Today we had meeting with his family and explain the possibility of the condition. So when we are writing the today's element, you only need to mention it as condition in the body paragraph, because avarku introductional thanne post stroke depression ennu parayuna aspect nammal parayukundai. So when it comes to the body paragraph, you don't need to repeat the name of the condition. You can place it as the possibility of the condition ennu parnal madi. The condition means the above mentioned condition എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ടുഡേയിലത്തെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ടുഡേയ്സ് ആസ്പെക്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ്. So അതുകൊണ്ട് it would be appreciated if you could provide, in the introduction we have used the purpose word, that is assessment and management. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്? The synonym of assessment is evaluation and the synonym for the management is treatment. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. So we are mentioning about these two words, the synonyms in the discharge plan. So it would be appreciated if you could provide a complete detail എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു word ആണ് comprehensive. If you want to, you can use the word comprehensive as well. It would be appreciated if you could provide comprehensive or detailed evaluation and treatment for Mr. Berg. So this is how we are supposed to conclude this particular letter. And after completing the discharge plan, as you all know, we have to go with the conclusion, that is, please contact me for further information. So I have often seen that people using please don't hesitate to contact me, feel free to contact me എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I'm not saying all those things are good or അതൊന്നും തെറ്റെന്നല്ല, but see, if being a nurse, if you are writing to a psychiatrist like a higher position, feel free to contact me is kind of informal എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. It will not look that polite when we are writing. So in order to avoid such kind of complication, it's better to go with the simplest and the very formal one, that is, please contact me for further information എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, the word എന്താണ്? ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എഴുതിയാൽ മതിയാവും. Okay, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് the ending of the letter, that is something that we have already discussed. ഇതൊരു അഡ്രസ് ഉള്ള ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട്, റീഡറിൻ്റെ പേരുള്ള ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് we are going with yours sincerely. And when it comes to the designation of the writer, റൈറ്ററിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും you are a registered nurse എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. So if it is clearly mentioned as registered nurse, then only you are supposed to go with registered nurse. അപ്പോൾ registered nurse നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ പറയാവുന്നതാണ്. So ഇപ്പോൾ registered nurse എന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, we haven't provided any information regarding the writer, then you can go with the simply nurse എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, because OET writing എപ്പോഴും ആരാണ് എടുക്കാറ്? ഒരു nurse ആണ് എഴുതാറ്. So nurse എന്ന് തന്നാലും you can go with nurse. If nothing is provided, then also you can proceed with the designation nurse. And if it is provided as registered nurse, then you have to go with registered nurse. Registered nurse തരാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? registered nurse എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പാടില്ല, because
everyone is not considered as an RN. Once we go to the, the abroad destination also, once we clear the exams like NCLEX RN and OC and all, then only we'll become the RN over there. Okay, so ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. So I hope you people got an idea regarding this particular letter, where we are giving more importance to the emotional aspect of the reader, and we are concising the physical aspect in a very neutral manner. ഇനി ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട് സ്ട്രോക്കിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, as the condition is post stroke depression, പോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്രഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെ. Otherwise, we don't need to go for the physical aspect in a detailed manner, because we are writing to the psychiatrist and he will be addressing mostly the emotional aspect of the patient. So, angana sort ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് I hope you people got an idea. So, that's all about our today's writing session. And I hope you got an idea regarding this and will try to write the letter all by yourself. So we will be meeting you people in next week with yet another writing session. And till then, take care everyone, and wish you everyone a very good day and happy Shivratri as well. Thank you.